Good afternoon, good morning. Marara Seiko. Network yangu is very bad here. Yeah, makupenda manje. Chapera maras. Wow. Mai kuda. Uyu ndiwangu Rumbi, ndiwangu Stella, Nomsa. Avo ndiwangu kana tikasara tiri 5. Vanenge varipo chete. Mai makeke ndivida. Pindaika vanga vanyowa nitukuone. Sylvia ndiwangu Tete Mararasi mangamushi na Tintin ku live yake. Ndandiri pabasa I think kumangwai. Kwatanga daya tanga ndifonera Tete makachena. Sorry kuna Tintin. Daya ndifonera first. Yeah. I'm glad Akutomboyo pa life. He was going through a lot of depression. Stress, and we have to learn to select what we say and what we do to people. Good morning. Good morning. Ndakapfeka kadress kangu kewinter kuno kuri kutonhora. Kuri kunaya. Kakanaka zvokuti kakaflare kuno kuzasoko kuita chibaloon. Mazama angu nhasi haasi kuoneka naime wedu nechibaloon dress ichi. Mawest mafia haasi kuoneka todiko. Unenge uchaisa kabhandi kanosvika apa kuti uoneke chete waist. No, it's a puff dress. Chakangovhurika kudai. Which is a very nice winter dress. And ichi chakatengwa chiripo ichi. Musazoti Tete vaisa ichi. Takatenga chiripo. How do you like this old woman's dress? I'm trying to build myself up, to pick myself up from where I was, because I'm trying to locate who I am. What do I stand for? Where did I go wrong? What should be done? How should I move on? That's picking yourself up from everything that you are going through. Don't hero worship depression. Don't make it waste yourself off from it. If you've got depression, try to use all means to locate yourself, to build yourself up, to grow yourself up, and try to gain things that will put more growth in what you are doing on a positive way. There are people out there, they suck your energy out. Angave murume,
The minute you want to try to be happy, muri kundinzwa here? Pane munhu ari kuhuvha wane basa rekuhuvha. My God, are you hearing me? Thank you. Memoanzi natural beauty. Yes, natural beauty. Ndo inodiwa nevarume kai. Ndikatariswa nangu kudai vanoita kumedza mati. Iwe uchiti zichembere, ini ndichimedzerwa mati. Wow, nairo saka here. I'm trying kutaura zvisina basa kuti munhu uyu wehuvha uyabve. Wow, can you hear me? Are you hearing me? Nyorai kuti yes tiri kukunzwai Tete. Tiri kukunzwai okay. Pane munhu ari kuhuvha auya kuzoita cleaning. Handakakuudzai kuti pana ati cleaning. Tinouya kuzocleaniwa kana kuwarirwa mubhedha kana taakuenda tinowaririrwa mubhedha. Nekuwainirwa zvimwe zvinowainwa nevanhu vanouya. Kasenzera vanhu vakapfuma vai ndozvaunonoitwa kubikirwa unobikirwa futi. Vosiya vaisa zvinhu zvese mudishwasha. Iwe chako kungoti are you okay ma'am? Are you okay? Uchingosekerera. Nepaipa anozinge tinochengeterwa panyaya dzedhodhika. Padhodhi ndo pedu. Padhodhi tiri shasha. Hakuna munhu anondikunda kuklina dhodhi. That's my profession. Padhodhi ndo pangu. Zvimwe zvese kuwaina, kusuka, ndezvevamwe. Our turn is when cleaning poo. Ndo basa rangu. Mukazoziva kuti ndo Tete vaive kuchena ndakuklina. Oh, good. Tinenge tichitendwa. Vanofunga kuti hakuna vanhu vanobata madhodhi. Variko, vana Tete Mildred. Vanofunga kuti hakuna munhu anobata dhodhi, tinobata. Kwete nemaoko katinopfeka magloves. Uchitotsekerera. Oh, this is good. Oh, yesterday, it was very dark and it was very stony. And today I think it's soft. It's good. Saka vamwe vachizotituka kuti handiite kugara kuchando kunogezwa madhodhi. Vanenge vachireva isu kana yasikana. Yesu tinenge tichitupa. Nzi tinogeza madhodhi but hatifanirwi kutukwa because we are very proud. We want our job. We like our clients and we look after them very well because ukanga wasvika panguva yokuti hauchakwanisa kuzvibvisa dhodhi. That's the time that you need someone who can look after you and put back your dignity. Vamwe zvinovanetsa vanenge vachatora vachiisa muhembe kuviga kuti mumwe munhu arege kuona dhodhi rangu riiswa muhembe iwe. Mumwe asazive kuti when he wakes up in the night he has to go to the toilet. Anoita dhodhi urisumudza unonoriviga muwardrobe dhodhi. Saka iwewe support technician, your duty is to go uchitsvaka kakuona kuti riri papi. Mone mhuno dzedu they are very sensitive on nyaya dzepo. Kuritsvaga uona inga rakatoiswa mubhachi resuti yake, very nice suit, mutona akaisa madhodhi mo kuviga because the brains are no longer connecting well, but they still want to hang on to their dignity. They think if I hide, no one is going to see it because they can't locate where the toilet is. They are no longer thinking kuti ndinoita sei, and so they hide it. That's the reason of hiding. They don't want Millie to come and see it. Kuti ndaita dhodhi. Even when they do it in the bed, vanotry kuda kurakidza kuti I'm okay.
I'm okay, because they are still hanging on to their dignity, and they want to be independent. But because of illness, because of old age, they can't do it. So they need people like us who have got the caring attitude. They care at heart, you know. People say, you are okay, darling. You are okay, darling. I can do it for you. That's why I am here. I am here to do this job. Don't worry, don't worry. Be good, be good. I'm going to clean you up, and then you are going to be okay. Then I'll give you a cup of tea and coffee. Saka tovaratidza zviye udopi-dopi hwedu hweku sote papa kunowacha zvimwe papa vanokuwaina vobva varatidza kuti here you are, it's all cleaned, it's all ironed, you are good, don't worry about anything. Manje ukazoaina vakazoita futi, maiwe vanoita confusion more kuti zvino zvinhu zvakainwa zviye. Ndakuita futi toto mumabhuruku, ndosaka chitaura kuti usatuke chembere. Munomu ukatuka chembere unoenda ujeri. Ana Tete Mildred chembere kubvira pama 50 years kusvika kumusoro taakunzi old age. So ukatuka chembere munomu tinoitwa governed by age concern, because ndinogona kutaura kuti mazano ndine confusion, mazano ndine depression, ndakabirwa mari nemwana wandaida chaizvo akandibira mari, ende mari yacho ndichingozva marisita handichanyatsoziva kuti zvii zvakafamba ndichidedera, not old. They consider that munhu zvaangofanana nemukadzi akati ndarohwa nemurume ndadii, uchichema uchiti mapurisa anouya, mapurisa anouya achimhanya chaizvo. So you have to be very, very careful when you deal with people like us, because vamwe taakuenda ndova ndati because ndine menopause iri kuita kuti brain dzangu dzitenderere, because I'm going through depression plus menopause. Saka brain dzangu idzi dzaakuita kunge fanika dzimwana mudiki. Handi pane vamwe vaye vanonyora kuti amunyare here munhu mukuru, ndova ndati aiwa ndichanbota, I cannot define age. Ndikungoconfusika, so ndichingoconfusika. So you have to be very careful when you deal with people like us, because we are very vulnerable. We are vulnerable people. And chocolate, my BP, my sugar, my stress, my arthritis, zvese kudyerwa mari nemabhirita, kubirwa mari kuZimbabwe, unonozvitaura kuti ndo zviri kundiitisa kuti ndiite stress. Kwadhokta kunotori nerekodi yezvandakaitwa. I had to tell them ndine kuita go through this zvakadai, including pictures. Takavaratidza, look at us, look what I did. So now ndokupenga kwandiri kuita kuno depression yandiri kuita. This is when you only locate what is depressing you. Some people are depressed. If you ask them, what is really depressing you? What is really depressing you? Nasa hamusikuisa mazita aniko. Asi kana chitora depression, no stars. This is when you locate kuti depression. Am I missing my children? Am I being bullied at school? Am I being bullied at work? Am I being bullied by my partner? Am I being treated unfairly in my family? Am I being bullied on social media? Or am I not coping with the way I am? Probably one diabetes, probably one
high blood pressure, and yakutadzisa kuita zvinhu zvakawanda. You have to locate. By the time you see yourself having some symptoms of depression, where you are very anxious, you are scared, you are not open enough, you just feel like the world is turning round, you just feel like you hate some other people, you hate some topics, gradually write everything that you feel is not all right. Write a book, write everything, good or bad, write everything down, so that when you go to your doctor, you tell them, this is how I feel. And then they will help with therapists who are going to help you to go through it. They have to have a story that they should have it in hand. Vanofanirwa kuva vanhu vakufollowa your life till to the time that you are depressed. Ndosaka chinzi go there early. The earliest the best, the better, because unongo chiri kuremember zvawarwadziswa. Panozosvika nguva yokuti unongo wangoti I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. Ndati ndisiyei. Ina handisi kuda kutaura secret yemunhu. Ndati ndisiyei. Muri kundituka zvenyu but handife ndakaburitsa chinhu chomunhu. Ndati ndisiyei. There is a time that when people call you, you don't take the phone call. And you don't take any phone call from anybody. Because you think they are going to ask you questions and you don't want to answer some questions. I've got a friend Okuti, she was so depressed, she didn't even wanted to know about men. If the minute you talk about men, she's off. She didn't want that. The minute you talk about children, makanzwa ketina nezura chitaura ndaingoti ndikaona tovana ndinorwadzwa. Mumwe munhu anogona kutoti saka unotori muroi nokuti unozviitirei kana uona vanhu. Pfungwa dzake dzinoita relate to. Zvinoitikwa relate to kuti saka mwana uyu ari kutodya naamai vake. Ine wangu izvozvo pamwana kudya ndazodai. People are going through a lot. But you have bit by bit. It's not easy. Bit by bit, bit by bit. Go through your journey, expressing, and remove the numbness and try to be you and to be normal. And kuna Tinashe, I talked to Tinashe quite a long time. Tichita open up, because where he didn't want to open up, I was opening it up for him. Why? Because I was there in their journey. I was even telling him that that one, you were wrong. This one, you are wrong, you are insecure. And up, you mustn't do this because it's not going to help you. Because some people now, they numb their pain by going through all platforms. And all platforms, kunenge kwaanenge achitukwa, macomments aanenge achitukwa, zvese zvaanenge achitukwa, anozvitora, unozviunganidza futi papain. You are not going to heal quick, because you are putting more pain on top of the pain that you have. You are suppressing a pain yako ni pain. If you are looking for people to say, Auntie Mildred, you were right, sometimes you don't get them. People who tell you that Tete Mildred, apa muri right. Tete Mildred, now I can hear your story. For me, I was lucky.
because I'm vocal and outspoken. It helped me. And it helped me to a point where I have got lots of people who are coming to my inbox. Tete Mildred, pakutanga paesori ndakatombo kutukai. I now understand. And mumwe anouya nemasista ake kuti ndini ndaikudai asi masisters angu ayanga asingakudei vaakukudai taurai naTete, because they are following your journey, whether you are correct in a way, whether you are wrong in a way. People should see kuti no, with all this we can't say someone is bad. And they are questions that you are supposed to answer through your journey. It doesn't matter. You have to answer them, not dramatize them. The minute you start to dramatize your wrongdoings because you are trying to numb your pain, but I should have done this. Because you are now locating I should have done this. I should have done this. And because if you stop, depression doesn't stop. It stays with you. Chironda chepamoyo. Chinoita urwa. Muripo eri nokuti kuno ku network yacho inonetsa. Can you go sharp up phone yangu haichatambofamba. Can you go sharp? Yeah, mukagara mita sharp because ndokona kufunga muripo imi matoenda, network yacho is now different. Chironda chepamoyo unorara nacho. Anditi unorara nacho, unoswera nacho, unogeza nacho, unoenda nacho kubasa, uchaenda nacho pasocial media, uchatukwa futi nedepression yako iyo, uchanzi uri imbwa, uri dhodhi, zimuroi rinoburitsa masekret. They don't know those secrets are the ones that released you from the dungeon in which you were. And uchanzi iwe hausisiri a family member because you have reported the breadwinner in the family that he raped me. Uchanzi iwe wakaipa. Dai wagara uchingoita secret, uchikava munhu ari kukurepa kuti muwane kudya chingwa. Iwewo pese paunodya chingwa chemunhu ichocho chaatenga, it's not going to help you. It's going to punish you. I am not saying this because ndo vanotenga chingwa. I am not saying this because ndi baba. I am not saying this because it's my brother. Unodyika to a point yekuti unopedzesera wakukwadza vamwe. There are some women out there vanoenda go through sex so kuti you don't understand kuti does it mean anything to them. Havana kana basa nazvo. Paweekend apa pamwe akatorara kana ne4 kana ne5. What are you trying to numb? Are you jobless? Are you not beautiful? Do you think you are not beautiful? Une mashamwari here, peer pressure that is bothering you to a point that you want to satisfy yourself by sleeping with any man that you find in your way. Do you really enjoy sex? Are you happy when you are having that sex? When you run like Wi-Fi and go to someone who is
who is just somebody, not your class, but you say you are happy after moving from one side to another, then you think you are happy. And you know that person is not your class. That person doesn't value you. You want them to value you, but that they don't value you. Because they look at you and see your power. They look at you and see your beauty. They look at you and see your money. And they look at themselves and see that they are just not your class. Then you go there, you want to put your class in them so that they behave the way you behave, or you want to be called. It doesn't work. It doesn't work. Wakatora chinhu chine buri hombe. Iwewe une kaburi kadiki. Ukada kutwisira zvinhu ipapo pane zvinotopinda ipapo. Kozoita zvisingapindi. You can't go and say, I am Auntie Mildred. Do you understand? I am Tete Mildred. I am a very powerful person. Do you understand? To a man. Don't wakaona wapedza kuita izvozvo. You become fierce. You become dangerous. Because you are not being valued. Unotanga manje ndokukwadza. If you don't do this, ndokukwadza. You can never do that when you know you have got a class that matches you, or you have got someone who is better than you. Aumbofa wakati ndoda kukukwadza, ndoda kubva ndakudi, unozwa sorry, what are you saying? Why are you saying that for? Ngonzo. Saka uchatora zvimagunduru zvemurodi kana kuti the worst people, so that you go and surrender your value to those people, thinking that they are going to value you back. They will never value you. And they will never value you. I'm going to talk about the relationship, of which I am going to use my journey to express some of the learnings that I have been covering myself, and yet I was going through depression with those things, trying to love and cover. And you go to someone, the target man. He's a man, a big man. He's a human being who likes women. And sometimes he doesn't value women. If a man goes from one woman to another, to a point that you are known by the whole community, kuti baba ava vanonyenga, it means you don't value women. So you go with your class and into that category, and thinking that I am going to be the biggest person here and I'm going to be valued. They can only value you when you give them money. They can only value you when you give them money. And they can less value the other people because they are only for sex and they don't have the money. To a point that when you see him doing all sorts of things, you pump in money. You pump in money so that they are happy. And you want them to confirm that you are the best. You are not the best.
You are someone who is still going on depression. You are someone who is still going through trauma. You don't know what you are doing. You are not going to sit down and think, what should I have done there? What should I have done? Even to sit and then talk with someone without even telling them that I will kill you. Because when you tell people I will kill you, they are not going to come up kuti iwewe unozvita murume, ini ndiri ni murume. I talked to one couple yesterday. The man said, thank you, Aunt. One thing that I value my woman, she doesn't put me down as a man. She loves me and respects me. Love always comes with respect. Love doesn't come with money. You have to love a man and respect. You have to love a woman and respect them. If you don't respect and love them, you don't care about them. Because auna basa now. So when you go without any love in your heart, and you look for love that is not there, but you look for love with a value of money, of material things, so that someone can love you, Ashant. One thing that I would advise to people is, it's better to have a sex partner and then you don't put your heart in it. You don't put a tag in it. Because the minute you start to use money for love, you want a trophy. You want someone who says, here we are, avando vangu, avando vandoda. Because varikungo kudira mari. You start to do everything that the man wants. Kana kati handi tinorara mu toll gate, unoenda imo. Kana kati ngatirare imo one room. You unoziva kuti everybody is coming in that one room. Endo uchitotaurirwa futi kuti vakadzi vanouya vakawanda mu one room muno. But iwewe unosvika wobva wachinja bedding. Waisa bedding new one. So that you are putting your trophy on this bed. This is my bed. Unobva waenda iwewe wonotenga kana kitchen unit mumba imomo. Kurakidza kuti ndaama iwe pano. You are only putting trophies for your own benefit, not for his benefit. Because he doesn't value women as women. He treats every woman as a sex partner. Iwewe you are coming, uda kuratidza kuti yes, I can have this boy that you don't value in your heart. Uda kumuratidza chete kuti I can look after you, I can buy clothes for you, I can pay rent for you, I can look after your mother. And it ndo zvauri kuda kuti iye ati wow, uyu ndiye anonzi mukadzi. You have to treat a man as a king when that man values you, respect and love you. Usapoto uchinyeperwa nemaboora ngoma kuti I love you, and then kana pasina mari akufoneri. They don't call you when you don't give another value to them. Mari. Wotonzwa munhu achiti anti munhu uyu asi kudaira foni. Ndamufonera asi kudaira foni.
It's not like they are not seeing your calls. They want something to make them happy, something to make them value you. The minute they answer the call, uchaenda ikoko wakaisa pocket muchikwama mari, ndio uchatenga muriwo, ndio uchabhadhara gasi, ndio uchatenga nyama, ndio uchabuda naye out, ndio uchamitira birthday. But for the past 4 days, that person was quiet. He didn't even want to answer you. Whom do you think he had? Another woman who is just being treated the same as you. He's just being treated the same as you. In I've learned to say, if I call you once and you don't answer my call, nyangwe takagara kudai, munotofunga kuti ina handina uncle. If I call you Monday and you don't answer, Tuesday, Thursday, I will leave you. I will leave you like that. Because the minute you are manipulated using phone calls for money, you are going to be crying, Tete, adaire phone, Tete. They use that. Psychologically, men are like that. So uchatora depression yako. Because urukuziva zvako chokwadi chaicho. Urukuza kuti wakambotukwa, wakamborohwa, wakanzi unofunga kuti unoshamisire ikweyo. Because waenda pachinhu chisiri kuita value noupenyu hwako. Haushamisire. Ina handitwe izvozvo. Kana uchifunga kuti iwewo Mildred uri pasocial media unoshamisira. Ina handishamisirwe nevakadzi. Because ari kuziva kuti you came into his poor lifestyle. Wakanogwadama, ukavhura makumbo, ukakisa munhu asingafanirwi kukiswa because he has been kissed yesterday by another woman. Unonzwa choti ina handishainirwe nemi vana ningi. The minute you see a man telling you kuti handishainirwe nana ningi newe, your value is gone. Your value is gone. My sister, you have to locate what is wrong with you. Not with him. He is even putting more trauma in your life and more depression in your life. Ndosaka uchizoti kana waenda to the other person, you quickly replace that person. And you quickly replace that person. Hauna mbonza uchadiwa, but you know ungosingapuwe value. You know kuti ungochuzoti unoshamisa wakaita sei. And we have gone through all these things. Every woman has gone through all these things. And then we realized, kuti inini sezvandiri kudai, I've got my own value. We have got through a lot of abuse. Emotional, psychological, physical, financial, every abuse. But because we hang on to the abuse so much, because we want a trophy. We want a trophy. We are not locating what went wrong. What should I do? What have I learned on this? Unomirira Tete Mildred. Don't answer the phone. Don't call him. Go for what Tete Mildred avadudi ndifari. Don't even pick up his phone.
is not giving you the value that you need as a man, charge him 4,000. Don't go in a relationship. Get the money first. If he loves you, he's going to love you with the business as well, with paying in the business. And that's what you should do. Don't come with the pain of the previous relationship and go to another, and go to another, and go to another. And the same set of things and stories are still haunting you. They are still giving you problems. And uyanga singakupe value. Uya anosvika kubvunza zvimwe zvinhu zvaunoti, can a man ask a woman these questions? Wageza here, tione mazina ako, wakadei, mazina ako agezwa here. These people use those words. And yet when we look at your underwear, those underwear are for grade 2 people. They are not underwears for a man who is working. You didn't talk about it because you are just going to jump in them because urukungoda kuti upinde pa relationship. But as big as you are, unosvika udzwa kunzi, ndozvakaita mazama ako izvozvo. A man should never say those things to a man, to a woman. Ndozvakaita mazama ako. Magara ako ndozvakaita, ndaifunga kuti mahombe. But you still go uchisekerera uri pamunhu ari kukudaro. Why? There are things that a man should say to a woman, and there are things that a woman should say to a man. A man can never ever stay with a woman anomudegrade, anomushoropodza, wakaona murume achiri pauri. 1 minute or the other, that man is going to go. Whether aenda, unomusiya nevalue yake. Semunhu ane mbiri yake yekushupa, anonozvita kumberi. The same iwo ndabva pana uyu ndiri kuenda pana uyu ndiri right. Uchanoita the same thing. Zvatiri kutaura kuti stop. Stop. Don't be treated that way. You have got a value as a woman. You are beautiful the way you are, with your short hair. With saka irori raunoudzwa. Unotanga waudzwa futi kuno kusocial media kuti tarisa zvakaita mazina ake, tarisa kusviba kwakaita, tarisa mapunda ake, tarisa kuzifesi rakabhenda, chembere inonhuhwa, chembere yakaora, chembere yakadai. Unoudzwa zvakawanda. Then you are trying to pull up in a relationship. You have got all these words. All these words. Unoenda ku relationship uchiti ndinonhuhwa, ndine mazizi. Unotanga kuti kuona anko, wotanga kuti kana kusekoti. If you look at me, that's what I used to do. Taitadza kutaura. Because I lost my confidence. Ndairohwa nehana kuti nditaure zvandofanira kuti nditaure. Because I was thinking of them, not me, not us. Up until now, there are some people varikuraramira kuti social media. Varikuraramira social media kuti inozotudi. And they are burning and dying inside. Whether vakati uri chikukura mudhodhi, munochiziva chibhitiro cheche chinotenderedza madhodhi chichidaiso. Iwo kanzi ndiwe unokukura dhodhi. Unokukura dhodhi here? No.
Send those words back to the center. Whether mukufunga kwako kuti ndakabvunzwa nevana vangu zvikanzi mama muri kunzi hure, ndikati ndiri hure here, zvikanzi aiwa, ndikati so why are you worried? Mama manga muchinzi zvakati, ndikati is your mom like that? No. Even you in life, people are going to say those words to you. You have to be strong. You have to understand who you are first, not what people say you are. You can't make every relationship so easy to go in, and yet it's so hard a relationship to flow. It's a commitment. Isingabviri inonetsa yekuti mumwe munhu akapinda murelationship anoti Mai Tete Mildred ndiye munhu wamunoti king uyu, ndio wamunoti my king. Ina handite, ndo zviro zvazvaita vamwe vakadzi, ina handite, ndosva zvangu ndagara. Aiwa Tete Mildred, that's what your mom is doing, and that's what your mom has been doing 60 years in a relationship. Baba wako unowazi. Anditi. Relationship inonetsa chete kana paine chiuri chiri kuitwa nemunhu. Nemunhu asingakuvhaliwe kuti who you are. What do you stand for in this relationship? Anditi. So, picking up yourself after depression, failing, falling, heartbreak, losing someone, you have to understand who you are and who that person was to you. And you have to locate the boxes that you should tick. Was I genuine? Yes. Was I violent in this relationship? Yes. Was I valued in this relationship? No. Did I go into the relationship too quick? Yes. Was I trying to drain my pain on this person? Yes. Was I doing the best as a woman? No. Was I doing this? Because vamwe varume ukaenda kwavari win a wife material thing, ivo vasingazive the value of a woman, you're wasting your time. You have to take time to understand someone and to pick up if you are valuing the man and the man is valuing you, whether warwara, washaya, whether wadi, zvidzidze kuti undokwanisa here kukopa nazvo. Kana usingakwanise kukopa nazvo, that's not the relationship for you. Uye kana waita too quick to be in love, you should go back. And you should go back and realize your strong points. Realize your weakest points. Try first to see the weakest points that you have. Sometimes I give reference to people. They always ask, what are her strongest points and the weakest points? And try to look for the weakest first before you write the strongest, because it's not gonna kusiyana kudai. Kuti wati wewe, she's a hard-working person, and then you go and say she doesn't want to work a lot of hours per week, though she needs money.
Look for the weakest first and then put the strongest. That's what you should do when you want to pick up from your heartbreak. Pick up from the loss of a person. It's not easy. You have to pick up who you are, who he was, and what are you going to do as a single soldier. What are you going to do as a single soldier? Waive uri mukadzi akagara here achipuwa zvese achiti baba maita ashumba maita now shumba yaenda. Waive uri mukadzi wokuti kana kudhiraivha kuri kuitwa nevamwe wanga usingagoni, asi motikari yasiwa iri mugaraji, uchaitengesa here? Motikari iri mugaraji uchatengesa? Waive uri mukadzi wokuti murume ndowanga uri mudzi, kufa kwakaita murume ndakatengesa zvinhu zvese mumba, nemba ndakatengesa ndikaenda kuruzevha, kutengesa imba nokuti murume afa. What can I do? What should I do? What can I do for the children? Is this affecting children? Should I sit down with my children? Vana vanoaffectwa nedeath of their father. Iwe unokanganwa kuti vana vanoaffectwa nedeath yababa wavo. You just think kuti dai ndarara nemurume. You are forgetting that you have got a hell lot of things to do. Who are you when this one is not there? What should you do now this one is not there? What can I do to my children? Vamwe vana ukagara navo pasi ukataura data havasisipo. We have to work very hard. We have to save food. Unoona mumwe mwana achitora chingwa chichiputira kudai. Mom, I have to keep this for tomorrow. Mom, you are putting too much cooking oil. Daddy is no longer there. Vamwe vana vari sharp. Especially to vana tukomuno England. Very sharp. Daddy is no longer here. We don't have extra money. Let us save this. Wakutodzidzisa vana vako zvakutonakidza pai. Zvakutonakita ungefanika a team. Kuti ukatarisa vana kudai. You kani ndasarandika ndasarandika. Pane nguva yekuchema uchidaro. Kweta nguva yekuti amai mwana pukutai musodzi. Pukutai musodzi muzive kuti John hakusisina. Ngonzo. Pukutai musodzi muzive kuti John hakusisina. Ndosaka chitaura kuti don't do things that can affect your children. Amai havasisipo vari kujeri. What are the children going to do? Unenge uchafaka uri kujeri kuziva kuti vana vangu kuti vadye ndini. So when you do things, remember your children first. Remember your children first. Remember your loved ones first. And then you see kuti zvandiri kuita izvi, is it going to help me or not? Don't think about people. Think about you and your family. Inini ndine nguva yekuti ndakasvika pokuti vana vanga kuti vakafona ndoza kuti vada kunditi ndo nyaya dzenyu madza zvatai kutaura tonzva yanobva ati muchembere honai makuchembera makufa. We are not going to enjoy seeing our mother kuuraiwa nevatoro. Iye zvine zvama muchadaira foni hameno zvamakuita takutotya munenge makangoti zii kana muchitaura ngoti Because some of the things that I was telling my children, I was trying to hide some things. But ndozoonekwa kuti if you talk to someone, unenge uine pain. And it iwo uchihaidha kuti vana vanogoti kudii vana kumamuna. Kusvikira wazotaura kuti enough is enough. For people, I have to come out with my story. I
I have to come up with the journey that I went through. Whether uruda kuzviziva kana kuti hausi kuda kuzviziva, whether urutaura kuti it's good to keep secret kana kuti you were not there, you were also the basher, you were also the bully who was bullying that person. Hatina mbobvira takaona platform yatairumbidzwa isu, taingonzi zvese tiri wrong, amai avari wrong, iwo ticho chokwadi, ko ndakaendereko pamwana wangu, ko chiko chandakaita, ndakazoda you die if you are not careful. There are some people who are dying because of the why. Why me? Why do they do this to me? Even vamwe vana vari kucommit suicide because of the why. The minute you raise your hand and say, guys, you don't do this to me, kubata one wacho ye anokunetsa in front of the group kuti you don't do this to me. Ngonzo ndo paunoona kuti inga upenyu wachochinja. Or you talk to your mother, Mom, this is what is happening. If I do this, uenda pachikoro nevabereki vako, uye wotorwawo nevabereki vako, wotaura chaizvo wakatarisa vanhu kudai kuti ini no. Kana zvatadza wotaura kuti uchinjwa chikoro, unofa, kufa nestress. Kutadza kuziva kuti 1 + 1 is 2, unoti 10, stress yakakurowa. Anditi stress yakakubanda kudai so, unotadza kuziva kuti ticha wako wanonzani, unoita uchikanganwa kudii, ukaona mwana achidaro so, Mr. I'm forgetting, Mr. Gordon. Vanhu ivavo vari prime time yekurita remember things, havasi menopause yatiinayo yekuti taakuita forget things. Anditi so locate your weakest point and locate your strongest points. Start with the weakest and go to the strongest. The strongest points will lift you up. The who I am better than this. My name is Mildred. I am beautiful. Zokunzi ndine face yakachema, muchaiona yakachema yakadai, ndichienda chete yakachema yakadaro. And I am strong. Ungataure ungataure pamapeji, we vakazorwa vakadai so. I will come up with myself, with the strongest points that I have for my life. Strongest points that I will fight my depression, and I will fight the bullying, and I will fight even those who don't understand me. And I will not care about those who don't understand. Like one of my relatives called me to tell me, you are this, you are this, you are this. And then Muntu told them, if you don't understand her, please just close your phone. Baby, switch off. You don't understand her. Understand her. She is wrong, but understand her. Have you understood what I am going through? No. Learn from people who are going through this and relate to your story. Unonyadzozviziva kuti zvine ndiri kungozviita zvangu apa handisi kudiwa kana kuti handichadiwa, but you hang on to love.
Lydia, hi. You hang on to love people. Indeed. Ushingoti kozvinovana. Mukonzwa? We are where we are because we think of people. Because we think of the family. We think of the church people. We are where we are now because turikuti nyika inozoti imbosiya nyika yacho umbofunga zvako. Imbosiya social media yacho umbofunga zveupenyu hwako. Imboita stand for yourself, not for them. They will never talk shit. They will never stop talking what they talk. Because wachemaka. Fesi yedu zvainge yakabhenda yakadai. Iko kunaka kwandakaita ndakatobhenda kudai mazano mukuzviona iri. Kunaka kwandakaita. Paye pandaifamba ndakadai. Did they come to say sorry? No, they didn't. Patauya tichiyeredza misodzi kudai takaita maziso ebrown tichichema. Did they ever put it on their platforms? No, they didn't. They didn't care. Pataichema kuti mari dzedu pai. Takambonzi, oh, sorry. Takanzwa kakaura. Musatombompe unaiwana pa social media. And the same people are the ones who are writing on their platforms and saying things, rubbish things on their platforms. Whilst I was saying, I will keep everything to myself. I will die with everything for you. Though the same people now are going to my platform. Amai ava vakazodai. Amai ava vaneti zvakazodai. Really? When are you going to understand her? And when are you going to understand me? And when are we going to stop sugarcoating people and tell them the truth about life? Whether it's me, whether it's her. Because inini ma wrongdoings angu akaiswa vakazotadza vakazoda imbo yemunhu akazoda no ndakuti aiwa ina handisi imbo. And so a lot of people have left their children, including me, kumusha. And do you think my child wants me to be called names? And I am the one parent in their lives. Do you think they are happy when you call me all names? Ofata Maya vane vana ira. Amaya vane vana ira. So that it punches through my children's heart. And it kana vana vazviziva uchiti kudi. Woti mama, we are not going to talk to you. Ndosara ndaandega ndakungodai. You see, Ashbatsiri, let's call a spade a spade. And let's call a spade. Vanatina shao, kana vachida kuenda mberi vachita ma stress awo nema depression. Ndakatuka. Wakatukwa dhodhi racho rikuita ka 50 here. Uri kukwenya zvakadiko zvaunonzosa kwenye iva havakwenye here. Vanokwenya. Iva havaende here kutei kudhoku unoita dhodhi. Ravo riri special here. Ayo. Wakatukwa kunzi uri hure. Anditi. Kweivo vakarorwa naniko vari kurara nevarume. No sex without marriage, says our African culture. Saka iwo notoriwo uri. And vanotuka vanhu nechibereko chemunhu. Chavasati vaona kuti chaora here kana kuti hachina kuora. Vanokutuka.
kuti amai ava nechibereko chakaora. Anditi wabata mwana zonzi mwana iyeye katsvuku kanenge kasiri kamwana kake murumo. Vanodaro vanhu. They always want to put you to depression and make you die of depression if you are not careful. If you are not careful, especially on social media, especially my family matters, especially kumachecho. I remember imwe shamwari yangu yakanzi amai mwana magaro enyaya amufanirwe kuti muende kumberi kuchechi. Vana baba vari kutadza kunamata. Uye akati kweinga ndiri kupfeka madrezi akati vhavharara handina magaro ari ko zvanyanyodi zvikanzi ima hamuzvione here kuti magaro enyu akakurisa. Machechi akuendwa nevanhu vasina magaro. Ngona abva aregedza kuenda kuchechi, abva aingwa nevanhu. Why are you not coming to church? Because vakufunga mari. Vanga vauya kuzotora mari. Mari dzedzi dzinobhadharwa dzedzi. Asi tauya kuzotora mari. Zvikanzi endai munotsvaga dzevanhu vasina magaro. Kuchecho. Vana baba vekuchechi vanzwa kuti amai vaye vane magaro avo aba havachauya kuchechi nokuti vanzi vasauye kuchechi. Vakupengera madzimai ekuchechi. Vakufona manje. Ko iwewe waseiko usauya kuchechi? Ndakanzi izvo ndine magaro akakurisa. Handishauya kuchechi. Asi vari kuuya kuzotora mari kumba yekuchechi. Anzi gara kumba ikoko asi tipe mari. Ndo zvinoita vanhu. Tete garai pamuri ipapo. Itai zvedating izvi ndo zvenyu. Uku kwamuri kuenda kumusatsvedze wobva vakutimba wokutimba wobva wagara. Onzi ya ikoko ndo kwenyu. What do you think they were trying to avoid? They were trying to bully you, to control you, so that you don't lift your head up. Do you feel kuti dai ndakadai? I was going to feel better. Do you feel kuti dai ndakaramba ndakadai so? I was going to feel better. And they were going to feel better. They were going to look for more and more things. Achikurovera pasi kudai kuti vamake sure kuti wapinda mugodi. Ndosaka muchizoona vamwe varume vachibuda somurelationship achitongofanika vanhu vabva muhobvu kuti tatara anenge asataure kana chinhu kuti tatara unenge waitwa abused to the core. Munhu iye relationship yaachaita muupenyu hwake. Ameno nenge ndinengiri nhunzi. I hate nhunzi man. Munhu iye relationship yaachaita achanotambudza the next person to compensate for kutambudzwa kwaakaitwako. If you are not careful, you don't locate your problems, you heal, you start afresh again, and then you consider other people like people. Kwete nokuti wakanziwa hausi munhu, saka munhu wese wachadanana naye anenge asiri munhu. It doesn't work one day. Don't ever think kuti une problem. Hauna problem. Hauna problem. Avo vari kutaura kuti hanzi Tinasha akazodii. Yes, Tinasha akatadza. But makatuka Tinasha here kana kuti maituka Mildred. Tinasha angariko here kuEngland kwamaita chiuri. Tinasha angariko here kuChinhoi pamaita chiuri. Were you not married? Were you not married? 2 weeks after burning the gown, manga matone relationship kuChinhoi. Iwewe uri kutaura evidence iwe. Manga matone relationship kuChinhoi 2 weeks after burning the gown. If it was a sacrifice to God, why? Why didn't you wait for God's return?
wakadii kumirira nguva yaMwari kuti ikutaura kuti aiwa pamwe zvingadai zvakadai pamwe zvinga zvakadai. And what happened after the Chinhoi saga? Harare watoone mumwe, ikoko kuHarare kuChinhoi, ikoko kuUK ikoko watoo futi nemumwe. And then you say Tinashe. What is Tinashe got to do with all these men? Nokunzwa here. Tinashe akatadza zvaakatadza zvacho, zvekutaburitsa mari yaifanira kuburitswa, zvekutadza kubhadhara 170 yange iripi. Anditi akatadza chaizvo. Aifanira kuratidza kuti mupfumi, anga ari murombo, and she knows kuti mupfumi. Ko zvinozoenda kupiko kana wakuti pano wabva waenda apo, wadzoka waenda apo. And hatisi chihureka chokuti we are just having a sex pattern. Relationship dzokutochema amai vemunhu pasocial media kudai. Hamuna kumuona chema amai vafogeti pasocial media. Hamuna kunzwa vaitaura kuti this woman mai vaye vakatoya kumba kwake vakatobikirwa chikafu, vakatodya, vakazosumudzira vakaenda kuhospital. Amai vaye vakazoshaya vaye. What was she doing in someone's house? Ine muchato wakanga wachatiwa. Vaite amai vaye nemwana wavo. Because this one had money. Ndopakabuda 150 kana kuti 180 yekuendesa kuchipatara. Apa ari kutsvaga mari kwatiri. Tashupika. Mari munomba hamuna, asi amai vanenge vangu varipo watovapa mari paye. Kwakutozozvinzwa munhu atiwo kuno. Kuti aipo paenda kamupa 1. What? Vaite. Vamwe vana amai chaivo ndosaka vachizotukwa. Vana amai. Muchato wavo makapemberera muredhiyo nemumapepa nawo nomumai. Matogara kudai matoti tatoo kumuroora. Muroora here kana kuti mudyiwa. Tiri kupindurana newe evidence. Matuzvi. Ndozvakanyorwa hanzi evidence matuzvi. Pavaiuya vachidya chikafu, vari pamba pemunhu anga abva muchato. Watiri kupopotera kuti inga wakabvisa munhu asati atipa mari dzedu. Pavaidya chikafu amai vaye. Anditi, I'm sorry kuti amai vakazoshaya. Nemwana wavo. Vaiti vari pamba pani. Vanga vasingazive here kuti kune celebrity rakachata muchato. Vanga vasingazvizivi. Anditi, vaizviziva. Mukabva maenda kumberi zvakare. Manga musingazvizivi. Zvamuri kuti Tinashe akazotadza, akazozviitire izvo. Why didn't you stop and locate things that are worrying you, things that you have got? My issues upenyu hwako kuti I should stop. Ndozvatiri kutaura nezvazvo pano. Tiri kudzidzisa vanhu how to pick up. Iwe wakuya nenyaya dzaTinashe nechi. Kana ndikashandisa Tinashe on my example, siya ndishandise Tinashe. Iwe unozive chiini zvazvo. Unoziva zvakawanda zvatinazvo. Anditi. Musapemberere zvinhu zvisina kunaka. Muchiti it's covered. Mucharamba muchingoti it's covered. You have to start afresh from a new page. Tese takazviita, tese tiri kuzviita. Start from a new page. Kwete kuramba uchita carry on without stopping. Without stopping. Unenge uchingomhanya chete. I am okay. To my Ketu family, yes, you are okay. Unenge uri okay. It's also for us to be here shouting. Maimbondiziva here. Makambondiziva here 3 years ago. Maindisiva here kuti ndiriko. Makambonzwa ndichitaurwa kana birthday rangu pa social media. Vairamba.
Why ndairamba? Ndaiziva munhu wangu. Ndaiziva munhu wangu. Saka musandite munhu akapusa zvokudaro. Andaupusa. Chii pane zvese zvandakataura izvi pane zvamakambonzwa here pasocial media? Why ndakutaura? You think I hate so much zvokuti unoti Tete imi makatovenga munhu. Andakumuvenga. She should stop. Stop kuita zvimwe zvinhu because you are a socialite. Socialite hauna kana mari. Vanhu vanongori vocal vakafanana nesu nhasi takungoumba kutaura kudai. Hapana ane mari. Ane mari ari kutoisenzera zvakaoma. Ari kuita zvemusoro ari kutodai kugadzira musoro. Ndokutoti unzi uri kuita mari. Ndeupi musocialite wamakaona ane mari? Mari anei? Impaka hakusi kuti une mari. Kune vanhu vane zvinhu. So don't use kutambudzika kwako for other people. Kuti uti I can do and I can get something. You never heal. You never heal. And you can never pick up. You can only pick up when you locate your weaknesses and you are pushed by your strong points. Only. Whether uri murume kana kuti mukadzi. Whether uri murume wakangowira nokuti wadanana nemunhu socialite. You have to understand kuti these things will break you. Pano pa social media. Wakadanana nemunhu pano pa social media. Pano ndo pazvichaperera pano. Pa social media panapa uchitukwa nevanhu. Kwete kuti kudanana nemurume chete. Kana nesu takadanana nema socialites. Zvakazopera tichitukwa. And we have to learn. Just like me. You have to learn from these things. Unotukwa. Kutukirwa amai, kutukirwa baba, kutukirwa mwana, kutukirwa chiko. Kutukwa zvokutukwa zvinhu. Relationship yobva yati. Wobva wanzi maida mafollowers. Maida mastars. Mastars andakapuwa ndiye munhu. Kana ari yenyu yamutoreka mari yacho. Master. Master andakaona yaya ndenyu iri. Ivo vanhu vari kutaura zvisina basa. Ndenyu master. Akakuudza kuti social media inonzi social media zita rekuti Cat Family ndiya. Cat Family ndio social media. Akakuudza izvozvo ndiya. Imimi kuti muzoiunza pa social media kuti Cat Family makanga mazvitora kunani. Mamonani. Chii chakaitika? Handiti you were coming with your own issues. Pa social media tichiti you are strong, you are strong, you are doing well, you are doing well. Kusvikira mazozvikuwadza. Imanga mamboya zviri right. Makazosvika pakuzvikuwadza. Poo. No strong wenyu. Depression kaya ndiri kuenda through iyi. Anditi. Poo. Iye nhasitapa anotangoti ndozvataimboda tisingavake dzimba dzedu heresu. Taivaka dzimba dzedu. Tiisirewo kamasta. Mukarega kuisa masta antu iye nezvimwe zvinhu. Anditi. Nokuti munhu haungashamba tate uchidzidzisa vanhu Tete Mildred. Yes, Pamko. Anzi. Ya ndiudzirwe page rino nderangu. Mafans angu ndinawo. My star senders ndinawo. Taka undiudzire zvokuita nokuti you don't belong to this page. There are some people who belong to this page. Imi makafanana nevamwe vanhu vaive vanouya vachiti Tete tiudze zveClove.
mumwe munhu atozadza mabhodhoro ake ese neclove atoita zvatakatotaura uyu akubvawo kwari kuti mwemwemwe tete tudzewo zveclove mati chiine zveclove uri kubva kupiko koya mumwe futi tete tudzewo zveclove vanenge vari kana kuti 180 vanenge vachiya kuinbox ndotanga manje unotora ugopfungaidza 160 something people. Why are you not coming to the platform? Because havadi kuonekwa kavachinyora. Vanobva kuti ndiri weketi family hazviite kuti ndionekwe ndichinyora. Keti family inokubvisa munyama. Keti family ichakutsvagira murume. Unotsvagirwa murume neketi family. Keti family ichakubvisa here gwezhwa rawakaiswa remuhari rokuti kana pasina Tete Mildred ndosarudza zvangu kumira basi. Ndosarudza zvangu kudya madhodhi kana vasina kuuya. Ndiyo saka kufanana naye matuzha evidence. Arikutozviti matuzvi. Because munhu asina kana order mubrain. Munhu anofungana kuti paanofungana kuno madhodha anopa mari bati munhu anotozvipawo zita rokuti matuzha evidence. Zvinosekesa. Sekesai munhinge kutozviti matuzha evidence kupa kesi muupenyu hwako. Kwese kwauri kuenda uri kungotukwa nevanhu kunzi matuzha evidence. Uda kuzviita munhu. Isu pano tiri kuita heal people who were broken. Even her, she is broken. She is broken. Nogonzo. Isusu, we are broken. Iye, she is broken. Kuita broken to a point yokuti unoenda panonzi paikwa patollgate uonekwa uri socialite uchikambaira uri mutollgate watambudzika neiko inga una atete vako vanogara kuEngland chakushupa handina imba here tasai master kupinda kwaakuita ndopaunoona rudo runoshamisa rwevanhu uya kumba udye sadza mumba mangu kana usazvinetse nenyaya yevarume vari kukudzikisira waneta. Ndichazopa Ketina kana zvanyatsosvika pakupisa mavoice note andaimutuka. Imi munoti hanzi Tete vairegerera. You are being used by this man. Nofunga zvakaratidzwa Gilbert. Kunzi Teta ndo asingade kuti tidanane. Takutotukwa pai. Ndo asingade kuti tidanane ndichipenga. Dai wachisiya kana zviri zvevarume tiite zvekusenza tipedze dzimba dzedu idzi. Ngatipedze dzimba. Varume vanozouya taamudzimba dzedu. Ndaitaura zvese. Zvese zvemukoma wobhina uya akamboitwa manager. Ndakapenga waisireiko uyu murume uyu? Unofunga kuti murume wako uyu wobhina wakambodana anofungei nazvo? Akati so what? Sviko musiri kuda kuti titaure kuti munhu anomboita achipenga. Munodiriko kuti titegedze kutaura kuti munhu anonida help. There are people who are educated vandiri kudhirana navo. Vari kutaura kuti yes, this is a problem Tete. Anoda kubatsirwa. Imi muri kuti nyararai kuti kana kabva ikoko kasvikotanga futi. Nofunga kuti amai yake vakapusa vanombomuregerera. Ana amai yake hamuna kuona achitamba bhoro tepo. Nofunga kuti vakapusa vamudi. Hamuna kuona vachitsika bhorodhi vakapfeka makoshitomu avo vachifamba vachita haleluya haleluya iye ari pajeri. Ini ndinova munoti ndakaipe. Munofunga kuti havamudi. Why do you want munhu kuti kana munhu aparara zvachose? Isu tisu tinoziva munhu, ima hamuzive munhu. Social media is different. Tasei kuchena kwandakaita. Munofunga kuti kana ndakuenda kunogeza madhodhi ndinorembedza chuma chese chichirembedza mukati memadhodhi nichida. Ndichazvibvisa zvese zvikusvikana. Iyo hembe ndichaibvisa ndeikanda ndopfeka zvimaningi zvangu zviye zvamunoziva zvandaita nazvo live zviye. Ndozvandichapfeka. Social media is a platform which is polished behavior. Whilst people are dying inside.
People are dying inside. Mukadzi mukuru kuya kugara kudai. Murora. Nehama. Forget. Kugara pamba pa Mai TT pai. Pamwana akabva mukuchata. Was it real or it was fake? So where you went, was it real or it was you were just going to numb your pain? Kuna iye wauri kuti ndiye chaiye watakanhonga tsono paningi pambari. Are you still numbing your pain? Is it real? Are you going to be changed? Are you going to pick up your weaknesses? Are you going to use your strong points to lift you up? Are you going to treat him the same way you want to be treated? Are you going to put a trophy on his name so that you get value? And is that going to last? And if you don't have the money, is it going to last? Ndinoona hangu vamwe vanhu vachinzi murume wako uyu haanambofitana naye. Munenge muchida kuti munhu aita sei? Ndopakuzoona kuti vakadzi vaite desperately in need of vanhu vasingavade. Murume wako uyu haanambofitana naye. It's because that man puts value on him. Anditi. Ndimi vabereki vari kutaura pasocial media vari kuti musatanyuka. Munenge muchitsvagei kudzimba dzevana vanenge vakaramba vachinetsana nevarume vavo. Muchinodya sadza murimo. Mangwana maakutuka. Unofunga kuti unoshamisira iwe uri stupid money uri chi ndozvaitwa. Na forget way. Unofunga kuti unoshamisira. Ioti. Vanhu vakauya pano ndikavapa sadza. Ndikakupai 150 na amai vako. Wakutaura zviye futi. Because you did the wrong thing. Izvozvi kune vamwe vakataimira so. Kuti achingobva mujeri chete. Ndini ndinenge ndapo. Achingobva chete mujeri. Ndinenge ndapo. Do you think she is going to be healed achibva mujeri? Zvokuti iwo ungabva wati ndamuwana mukadzi ndapo. Iwo auona kuti zvinoda vanhu vekucheche. Vanozvinamatira munhu. Kuti kunamatira munhu. We-counseling vagoti naye vechiva. Because we value her. Kwete ava vanongotaura zvisina basa. We value her. Mukamuona achinzi number 1 actress in Zimbabwe. Amufari. Izvozvo pane vamwe vanenge vakuti Tete Mildred makaura. From lemon to lemonade. Ndo yatiri kutsvaga ka lemonade yacho kuti itike. From lemon to gel. Nyangu ari mujeri unonzwa vamwe achiti this is lemonade. Munodziva jeri kuti vanomuka na 5 AM kuenda kunonotimba munda. Because there are some people izvozvizvi vari kuitwa inspired and idolizing someone ari mujeri. Vachiti this is good. And kumagadhijeri vanobva vatoona kuti vasenza here. Ivo vari kunzi this is good. Because social media plays a very big part. Anzoori kutonzi this is good. Unotonzi tema mutu unori kubva kuno unosvika konzi utema usvikira udoni. Iwo hautombozwa kana kusakura. Usati utombosakura kana chinhu. Anditi mukuona. Ne this is good yamunoda kupa munhu. This is good yoku. Muneizwa inonzi this is good. Iye munokatikira. Chokwadi. Dai pasina amai ava. Amai ava muna kuwanzwa achitema kuti I don't want to talk about anything. Please leave me alone. Amuna kuwanzwa. Ivo amai vana. How many months? Ndichidaro. Please leave me alone. Makatadza ime. Makabva mataura kuti zvakati makazoiona kaMaria Mai TT ndakazvo.
from 30,000 to 190 or 200,000. Imwe pane vamwe vanhu vasina mbobvira vataura kuti takadyirwa mari vakanyara. Vasina kana kutombobvira vataura vandotoziva inini. Vane ma 10,000 vakadyirwa. Havana kana mboya pa social media kuti ndakadyirwa kungonyarara kudai. Mari inotosvika kuma 200,000 from 30,000. Iwote zvakakonzerwa naTinashi. Zvichokwadi zvakakonzerwa naTinashi. Aufungere. Unofunga kuti mari yakadyiwa one time. Mari yaidyiwa mbichana zvichienda zvekusvikira munhu aita calmed down. Life yawaiona before Tinashi uchiona zvinhu zvewhite, uchiona mota, white mari aisenza kupi kwaisenza. Kwaita zvesezvo iwo pauri kusenza pauri kuita izvozvo. Kune vanhu kuno vanotambira ma 10,000 per month. Vanazvo. Zvanzi tine focus, tine mba white, tine zvakati. Pressure the social media. Tatsai muone zvuma izvi. Maimbozviziva kuti zvuma izvi ndinazvo. Mino ndakazvitenga gore ripi ndisandambozvipfeka ndakatozvipfeka musi unono izvi. Asi zvabuda because of social media. Beta inini ndiri kuti ndikanziwa ugeze ndogeza. Ndikanzi auna mari sit down ndobva ndaita sit down. Nokuti handina mari yacho. Handiti. All right. Vaunderstanda zvandiri kuzama kutaura vari kuita go through depression. Tete ndashupika, tete ndadi. I have covered some of the things, but I will still talk to some of the girls vane ma problems. Tichibatsirana. Because mamwe ma problems acho mamwe anotondirwadzawo. Anotondirwadza. Kana ndatoona kuti zvanetsa ndokuendesai kunani. Kuna Thain. Mumbonobatsirwa professional. Akati tete ndinokubatsirai. Okay? Ndokubatsirai. Saka kana kuine vamwe vasikadzi vanhu ve mental health who wants to give a lecture on our platform, you can come forward so that we can help our community. Kana kuine mamwe ma relationship coach, you are welcome. Your content is appreciated on our platform. You can come, we can share, we can help each other. You help me, you have helped the community. You help one person, you have helped the whole country. And you help the boy child, you have also helped a lot of men out there. Saka, we are not here as women. We are here as people of Zimbabwe, men and women, old and young. And we are mothers, we are fathers, we are sisters. We need my platform arikutaurwa zve inspiration. We don't want to idolize the wrong things and put them to people, and people destroy themselves. Tiri kuda kuti our language, our content, it help other women so that we become better. Money inopera. Mari inopera ndikatenga dress, mari yamakanipa master inopera. But if I give someone help, ndakudza rudzi. Because mumwe munhu anga akutotaura kuti ina ndichafa ndakaroora. Wanika atoroora mukadzi wake achata. Akutobuilda Zimbabwe. So thank you so much, guys.